Hi guys, this is the Hunter Valley area. You had to drive 3 hours from Sydney. So we're here. It's a private property for a wedding, for my niece's wedding tomorrow. So we found a kangaroo, plenty of them. Oh, the view is really nice. Hey there. Oh my God, do you think, Baba, they're not gonna attack me? Okay. Can you hold the camera for me so I can go there and maybe? They're gonna run away. Oh my God, yeah. He's a kangaroo with a baby. It's called Joey. Wow, it's amazing. We've been to Australia, but we don't really travel this far. Kay hago ba ya trabaho. But na may occasion na ay kasal akong tambungan. So, maglaglaan po tagamay. Pagpawala sa stress. So, mauna ang kangaroo. Daghan kayo, no? Ang kangaroo, pwede, daghan naman kayo diri sa Australia. Pwede na sila kanang, pwede ka nakapalit o kanang kangaroo meat. $24 man siguro ang kilo. So, kung naa layo-layo sa Sydney, daghan siya ka makita ng kangaroo. Unya, naa diri ang mga winery. So, daghan kaayong mga grapes. So, sa atoa pa ni Pilipinas, bukid-bukid na ba? Awa na, oh. Sige, tanawa. Agoy, kadaghan dito, oh. Wild ni sila nga kangaroo. Dili ni sila kuan. Dili ni sila kangaroo nga naa sa zoo. So, wild na sila. So, mao na sila, oh. Nga daghan. Pero kuya biya po ni sila manikad. Muduol ta mahadlok.